balaa nga doon record song boobu noonu naka la ñëwee si yow. ok song bi mu ngi nekkoon feeling boo xam ne feeling bu funny la because man suma benn pako ndu ñoo toogoon nii rek ñeme ko mu ngi Latrikunda ñu waxtaan xam nga and after ñu start di come up ak idea bii nii booy waaye gaaw bi nii ma ne ko ma ne gaaw bi nii sax dañ koo wuy mu nekk song and people will connect to it in a way boo xam ne nii ok whenever you say gaaw they will connect to this substance that people use so ma ne ko ne waaw léegi fu mu nekk nii nit yi dañ leen over war a xamal ne comme lii mu ngi happen gaaw bi nii mu ngi over daw te soo ko naanee nii la dee def nii la dee def ok waaye deep into the song sax soo demee di nga feel ne it was talking way more than gaaw bi and drugs and everything te am limitation bu dee dugga si yow so da nga dee feel ne non lii waruma ko wax wala war naa ko wala waruma ko wax but then in a real life daf dee nekk di happen so this is the connection between people that are selling these drugs or people that are using these drugs connected to the law enforcement agencies that are authorities that are fighting against drugs. Okay, in real life, they mean okay, authorities are 100% fighting against drugs and these people are 100% advocating drugs. Okay, but in real life, in picture, non la demel. Why so new background we num demel. You suddenly feel okay, there is something that these authorities have to do with this drug. This drug. How many I understand? Why man dama xam ne man suma makama tolluwul pour may mën a change démba mu nekk tey. waaye. man aganguma level boobu noonu. te benn bind. téléphone du dafa i maklu jël si mere. good ba tey man neexut ma comme ma toog ni ndoy di romba dinaa nappil si daw ba tey ba ëllëg su ndoo rombee nappil si daw ma son loolu pour mag yi la de du pour yéen de. xam nga noonu laa dee mun a andiyee seen mind back. waaye xam naa ne ak suma mun ak suma pas-pas sax mënuma advocate ñooñu seen mind mu dellu ba ak 100% pour even though dañ koo feel vibe boobu noonu dañ koo feel moo tax song bi ok mu ngi nekk the only song boo xam ne mu ngi trend from like 5 years 6 years back 5 years back comme xelaata an upcoming artist bu am song boo xam ne mu ngi trend for 5 years waaw because this is the feeling boo xam ne ba tey artistes yi dañ ko dee am moo nekk ok whenever you have to go viral, you have to be very stupid. How would I understand? Man ba tey I regret comme tey su ma toogee nii mun naa laa ne bro regret on naa song boobu noonu lu tax ma drop quoi. lu tax ngay regret. comme because dama feel ne ok man su ma gis-gis rek nekkut gis. man fu ma nekk di picture wax bi rek nekkut foofu noonu. there is someone else sitting in another angle boo xam ne ni kooku mu ngi picture wax bi feneen. man mun naa laa wax ne bro ok due to the hood the neighborhood and stuff like that xam nga boy ñoo ko doon chile di ko nii moo tax man tam ma ñëw woy ko while somebody else is out there man suma positivity boobu kooku mu ngi ko jëlee as something negative ndoo bii nii kii songa mi kii drogue la moo encourage kii nii fekka To all the people that are watching this show right now, this is Lura, the ultimate boss on the Ultimate Media Gambia platform. Joining me here today, I'm having Mr. GAW. Be. Appeal see down. GAW. Be. Mr. Watson Gambia. Wow, the EP. Yeah, mad things, you know. Sure. Toshib lem fi am. Toshib, suma youth be one of the craziest guy right now on the streams everywhere, doing it crazy, bringing baddest songs all over the social media, Audio Mark, YouTube. TikTok, you name them, Toshib is one of those youths that are working so hard to level up his career and get to that peak. He's been working so hard, So today, I happen to bring him on board. Toshib, Malawane, welcome. No matter what he's a turbine, Toshib. Correct. Toshib, not Toshib. Toshib. Okay. Mashallah. Mala welcome si Ultimate Podcast bi. Yeah. Yatal ko nuyu walante sa fans ñu start show bi. Yeah, greetings to each and everybody watching right now. Fallen munti neka di setane. Actually, from la munti fake at this particular point in time, I'm saying a big salam to each and everybody. It's your favorite boy Toshib, Mr. Napilsi Daw, Mr. Countrywide Slogan, GAW, Mr. Watson Gambia, the EP loading. Yeah. November 15, SK is Mini Stadium. Watch out, stay connected. We have a lot to offer. Mad. Boy, rafetlu naa solo bi boy, sanse bi. Waaw bii dafa aare. Bii dafa aare. Man baxana bi moom a gën a ne mbaxana bi ku ko defar. Bii africana la xam nga. Mbaxana bi ku ko defar. Waaw bii suma benn koto la ci craft market bi la day job. Moo ñu dural outfit bi xam. Bii dafa nice, dafa aare. Sure. Mashallah. Bii africana la xam. Waaw nu la fa war a dem. Boy nuyu naa la boy.
fay naa la bro. yeah boy feel free boy fii sa place la fii sa office la. fii kay yeah sa studio la xam nga. fii boy xoolal fii sa barke moo ko sampa. waaw feel free boy su ma waxee Toshib. nañ starté waxtaan bi from who is Toshib kan mooy Toshib nga la Toshib tudda. Toshib Abdoulaye Dabo by real name xam nga. xale boo xam ne mu ngi jógee ko diggante Bundung ak Latrikunda that Serekunda is area boo xam ne nii xam nga. It's a slumby area. It's that part of the community boo xam ne everybody is looking low upon them. Everybody is looking down upon them xam nga that level of poverty boo xam ne mu ngi xaw a dominate foofu noonu. nekkut a neighborhood boo xam ne nii da ngaa jóg fekk bunti kër mu ngi tëj. fu nekk neighborhood boo xam ne da ngaa jóg fekk bunti kër yëpp a ngi xam nga ubbeeku waaw ku nekk mu ngi work in day to day xam nga nu moo survive nu moo liifee. so nekkut that neighborhood boo xam ne it's like we have everything like at hand. but it's a neighborhood boo xam ne we have everything in heart. I understand. dundin bi foofu noonu moo waral. képp ku fa jógee ko rek you have this spirit and this energy inside you. man being that okay this musician out from there nekkul ne I'm talking behind my community. I'm talking on behalf of man suma community. For your community. What is going on there. What is happening daily life struggles and everything. So I feel that man in my craft as an artist the only thing I can do is not only to entertain or like do some certain things. It's like I'm trying to live within my community. I'm trying to share what my community is feeling with the rest of the nation and the world at large. I understand. So in my craft, I'm making it every way possible. Man suma community luñ nekk di joytu rek. That's what I put in my music. Okay, lu nekk di happen foofu noonu tam that's what I put in my music. moo tax all the time when I have this interview it goes to an extent boo xam ne nii okay I have to just minimalize some certain things. If you can see to my first hit song bu ma am mooy Napil Si Daw. Okay, a lot of people will be like the youth is advocating drugs, the youth is promoting drug, youth be comme mu ngi xam nga, but it was not basically that. It was okay man fu ma jógee ko this was what was happening there. For me to let the community know ne lii moo nekk di happen. This is the voice of the youth. Like youth si lii lañ nekk di dunda time bi this part of life boo xam ne okay everybody point finger. When you start when you start enhancing that comme yaa ngi si lii yaa ngi si métier bi ak yooyu noonu soo ko dooree rek community bi daf dee am nuñ leen dee nekk di jooje. Okay but daf dee fekk ne okay these youths are having a wider perspective. Different from yow sa mindset boo am towards them because yow sa mindset mooy okay yow loo nekk di gis. lu ngay nekk di def yow loolu nga nekk di gis loolu nga nekk di wax. but okay there is something bigger than yow individual bi loo nekk di gis. These are people yoo xam ne ñu ngi am things within them loo xam ne is soo ko waree teg si nation bi du hit si nation bi like the youths are having some certain things within them yoo xam ne okay ñun si suñ mun-mun ak si suñ pas-pas ak si suñ jëfin ñun lu gaay nekk di dunda rek lañ dee push in yaa ma understand loolu leen dee because ñoom ok nuñ ko munti def ñoom si seen jëfin la leen nit yi di joojee ñun nag si suñ waxin la ñu nit yi di joojee so based on that differences and suñ similarities and everything that we have together like okay man I stand on behalf of the youth to just showcase what they have to say. Because I think I have a wider voice than them. Maybe if they have one person focusing on them, at least I have 10. So if they have to speak out and I have to speak out for them, it will be a plus for both of us. So okay, in this aspect of that song, it was not basically to promote. It was just me entertaining the people. Okay, this is what the youths are going on right now. Napil Si Daw GAW or something like that. And it turns out to be a nationwide hit song. It turns out to be a nationwide slogan. Because tey nu munti demee foo dégg GAW rek basically your mind would reflect to am na benn artist bu woyoon something about this whilst everything about this was just starting. So this is how some certain things started to come up and the name start to go bigger to some certain level and ñeneen ñi moom dañ dee mën a dégg song bi but artist bi personally xamuñ ko duñ ko dee xam. Ok loolu du daan nekku doon okay man suma lack of exposure in some certain areas because su dee shows la we attend some big concert Gambia big concert bu munti nekk attend nañ ko. Ok but then time boobu noonu ñun feeling buñ doon am mooy TikTok bi muy génn a ees nii man dama over Batman laa pour dem téye nii TikTok bi nii di wax nangam sangam naga si media bi di fulis lu waaye fekka ne loolu moo dee jaay yow sa craft even though music bi mu ngee jaay boppam waaye yow artiste bi si boppam yaa ngi war a jaay sa boppam so ñun limitation boobu lañ amoon moo tax at the end of the day koo ne Napil Si Daw daf day xam song bi waaye soo ne kii la ay boy bi la ok
because ñun duñ daan téye that much deep vibe ak suñu song si nii di nekk si nii I understand loolu mu ngi nekkoon lu xaw a combo si ñun te ñun ñu ngi xam nga yaa ngi si fast lane bi ay xaw a gangster yaa ngi fil ne at least du ma ko def whilst that is what waaw foofu la market bi nekk yeah masha Allah comme like yaa ngi jox a summary of the Pilsi Daw song GAW be I was to come to that question but then yow xam nga de tas nga ko ba pare leeral nga ko léegi dañooy jaala ma revive la waat ñu start waxtaan bi fresh léegi Mr sa tur bi sax Abdoulaye léegi nga ne comme like diggante Bundung ak Latrikunda si ban town nga juddoo Bundung nga juddoo ndax Latrikunda nga juddoo ok man basically sama papa waa Bundung la suma mère bi waa Latrikunda la waaw ok bala ma nga jigéel ma suma maay bi tuuti mère bi waa Latrikunda la waaw ok perfect waaw so Latrikunda laa juddoo benn 1 year then ñu move Bundung so Bundung laa def suma live comme suma time yi xale yi Bundung laa ko def so even meanwhile maa ngi woon Bundung sax waaye man most of the time diggante Latrikunda Bundung because damaa nekk suma maam suma site mère bi foofu noonu spend for 1 month 2 months dem side fële ne so diggante bi doo dee mun a xam sax kii fii la jógee ko wala kii fii la jógee ko so basically soo taxawee ak waa Latrikunda nga ne ko boy kii fu mu jógee daf laa ne kii waa Latrikunda la soo taxawee ak because the same neighborhood la soo taxawee maa ngi remember soo eewoo Bundung da ngaa dem Latrikunda jënd ndeewoo good soo ndeewoo witee Latrikunda da ngaa jaala tali nga dem Talinding nga dem ndeewoo foofu noonu good ba da nga jënd ndeewoo nga doxaa sa mbuuru ak sa nga dem uti wonjo biir Bundung o Latrikunda correct ba dañu wan la ne benn jaaykat yi ñeebe mu ngi Latrikunda nga doxangoom ba foofu noonu nga jëndal sa ndéewoo nga delluwaat Bundung so neighborhood bi dafa connected Talinding Bundung Latrikunda foofu bu ko zone bi moo nekk barrière bi kon yow loo wax nii sax paak bi xam nga loo wax nii sax ñun loolu moo nekkoon suñ problème ñun waaye because man su ma doxee like 200 meters from fu ma dëkka su ma ko doxee is damaa dugga Talinding or even less than 200 meters 100 meters bu ko rek su ma ko doxee rek maa ngi biir Talinding waaw ok su ma doxee waat beneen waaw 100 meters yaa ngi Latrikunda 200 meters rek dugg naa Latrikunda so Bundung dafa mel ni maa ngi si cati Bundung bi si cati Latrikunda cati Talinding diggante mooy waaw si paak bi noonu correct waaw foofu la léegi nañ waxtaanee sa time yi xale yan school nga attend waaw man maa ngi start suma schooling at Serekunda Lower Basic foofu laa defoon suma primary school okay when it comes to music I won't say much in my school days because I was that person ko xam ne I was fully focused on academics. You understand? Because Serekunda school ma fa nekkee woon back days ma nekkoon assistant head boy bi. I understand. So academics moo nekkoon suma priority. Nekkuma woon that youth boo xam ne people were picturing me comme 20 years from that time people were picturing me as an artist. Okay, 20 years back, 20 years from that time upwards like to now. Okay, people were picturing a manager wala director wala whatsoever because I was not that average when it comes to academic. I was extremely outstanding. Comme kuma xam suma school days rek jàngaat comme first second third ma ko dee romba comme loolu moo nekkoon suma barrière si suma lifetime suma primary school ba then junior school mus nga ma wax loolu okay comme man academics was everything so from Serekunda school then ma proceed to Charles Diaw fekk ñu ngi ko UBS ñu ngi UBS senior school bi ñun junior school bi ñu ngi fa woon waaye senior school bi moo start on S so Charles Diaw foofu laa nekka ba jeexal grade 9 then ma starté Charles Diaw grade 10 I understand dem sa 11 xam nga dem ba start affaire yi xam nga affaire yi huut bi door di dugga si ñun digër boppay ak yooyu noonu prime param then ma jógee ko Charles Diaw dem Saint waaye ok Saint Augustine foofu laa nekkoon ma jeexalee foofu noonu suma grade 12 then ma jeexalee suma grade 12 okay out of all the students in St. Augustine's like I was first si waas bi si waas exam bi grade 12 man maa jëloon first St. Augustine's okay so from ban at la loolu mu ngi nekkoon 2015 16 okay so from foofu noonu then man si laa amoon this scholarship I understand scholarship dañ ma shortlist woon pour scholarship bi Morocco bi then ñu shortlist ma pour scholarship bi China bi ok so buñ ma shortlistee scholarship Morocco bi then ñu dem ba ñu def final shortlisting bi and everything then si la China mooy Chinese embassy bi Chinese government bi dañ daan jox scholarship Gambia xam ma ndax ba léegi mu ngi on so boobu tam si lañ ma shortlist so bu ma shortlistee boobu den ma feel ne ok man Morocco bi ak lii
waaye ma because moto bi génnoon na finally waaye bu ñu ma sollicité China bi rek automatically fii loon na ne damaa am so si laa decline Moroccan scholarship bi den ma focus si China bi then China bi si lañ dem ba final stage si xam nga then after ñu ne non yéen after final shortlisting bi dañ leen fa génnee fekka whilst amoon naa bële ba pare sax waaye boobu dama ko decline noonu so afanduro corruption moo daw si bële waaw du man sax mënuma laa expérience so bu ñu ne ba last de ñu ne non yéen dañ leen mujjee génnee si shortlisting bi and stuff like that ma ne ok fine so si laa demaat si higher education gaa ñu joxaat ñu higher education seen boppa ñoom ñoo ñu joxaat scholarship pour study fii si university Gambia bi then foofu laa starté si UTG bi maa doon pursue bachelor's degree in computer science then ma def suma first year second year then xam nga I started having another feeling that okay I have something else to do, I have something else that my mind is fully focused on because there comes a time in your life when no other option matters. That's basically your option because you already have the feeling that you have towards everything that you're doing. Back then my feeling okay man si school bi okay suma transcript and everything mu ngi perfect on but dama dem ba certain time ma feel ne no time bi nii it's like I'm not fully, my mind is not, I'm not mentally feeling active. what you that into that level level of stuff, educational so my feeling and this is something that suma ko waree def ma continue ko I have to fully focus on it and leave something else whilst 90% of me is within what I have to leave. So the moment I just use this 10% to invest it on something that I really don't want, I feel like okay let me just focus on that 90% that I have to use on something else. Let me fully focus my energy and drive everything into that. So noonu laa jëlee on everything ma difa UTG bi fekk maa def sama first year bi second year bi si laa difa UTG bi then ma concentrate si music bi I understand then si laa def music starting to do some certain things and after a while Kololi gars yi amoon foofu noonu rap battle mooy 2024 léegi nañ emaangum foofu ma code la ma laajte la léegi balaa ngay am deal ak Kololi ba yooyu noonu yëpp léegi boo doon def boo duggee si rap bi léegi ban stage nga door di defantu rap bindantu ak yooyu noonu waaw bindantu music bi moom that was like 6-7 years ago loolu comme boo demee ba si sa UTG level ndax si sa high school level si nga door di am the feeling inspiration damaa dem def lii but then dama daan dem si logic mooy logic waaw si logic hardcore foofu noonu laa daan base high school foofu laa daan base ba balaa maa dem UTG first year second year bi sax studio bi laa daan gën a base ok foofu laa daan nekka du ma daan record sax but moom su daan tëgga beats then ñun ñoo daan nekk foofu noonu di ko backupal this melodies and stuff like that ñun ak yeneen artistes yoo xam ne ñun doon job ak moom back days so foofu leen daan nekk di vibe ba feel ni music bi nag mu dugal la foofu dugal ma nag xam nga ñu door di dem ba ma start di bindantu yoo xam ne xam nga yooyu noonu comme bindantu yoo xam ne agangut sa waaye yaa ngay feel ne ok man lu ma nekk di binda sax dafa over perfect waaye loolu compared to naa di nga feel ne nah this was not what lii nekkutoon lu ma bëggoon a def waaye so noonu la fa daan demee ñuy bindantu di jobantu ba finally nga start di job because man maa ngi fàttaliku boo doon start man la xamee ak ñoom Mike Jeda mus ngaa doog a jobaa Mike waaw Mike nag suma brother la woon la officially duñ daan job sa waaye dañ daan mën a def yu bari because kuñ koto la suñ neighborhood bi la dëkkoon Latrikunda and he was someone boo xam ne nii I have a lot of respect for him. He was doing his thing on his own and he was perfect, you understand? And yet still he's really relevant and everything. So mom, he's a hood homie, he's a hood brother. In your neighborhood. Okay. Comme waaye musu na bokk ak crew clan. Musu ñu bokk. Mooy si Latville bi bokkuloo fa woon. Yow nekkuloo fa woon. I was doing everything comme suñu amee shows. I have to be 100% in there. Okay. Waaw pour so community bi ne this is not about that this is not about someone else. It's about Latville. Man laa feel. So like léegi boo starté si rap nga starté waaw boo starté woon rap laa daan gën a def rap music. And xam nga dang daan record songs but then pour push ko time boobu soo rekee doo song pour génne ko and man maa ngi nekkoon koo xam ne even though maa doon doog a door music sax dama daan feel ok lii music bi su ma ko waree def dafa am a lot loo xam ne dafa war a push this music to another level. So lii du ma ko mën a def nii rek génne ko nii rek. So dama daan job songs but to drop them I feel that I need something more than what I have right now to drop this. So dama daan def loolu noonu and time boobu noonu social media bi sax TikTok yi ak yooyu noonu amut waaw so léegi ngay def sa snippets yi and stuff di ko dugal yooyu yëpp
bokkangut si utee naag tey nga xam ne artiste dina def lu ndaw rek dugal ko social media den mu trend go viral so loolu mu ngi nekka that xam nga that difference between now and then utee naag time bi mun ngaa gis koo xam ne nii dafa def lu ndaw rek affaire yi dem viral but the problem is okay that viral boo feel noonu virally social media la dama understand tey am na fi artiste yoo xam ne suñ duggee seen social media pages yi bro dafa over heavy but that is different from real life understand fancy dafa different from real life dafa different from people that will come physically to support these are people that are scrolling and they just feel like your stuff is interesting to them and they click different from koo xam ne nii he's feeling like kooku dafa connect to what automatically or what you are doing kooku connect with so dan days ni koo xam ne mu ngi over trend si social media bi and in real life mu teg concert bi flop wala nga gis concert boo xam ne mu ngi over trend social media in a real life so concert bi happen ngeen dem fekk concert baa ngi flop so this is the difference between being connected to people real life mentally physically emotionally they feel connected to you that to the extent that when you call on an event people come out and support different from your numbers running up in social media understand léegi nañ waxtaanee like the first comme am na man bu ma la doon xamee naa la songs yu bari but then particularly there is this song bu la yóbbu viral mooy GAW waxtaanee nga boobu noonu balaa nga doon record song boobu noonu naka la ñëwee si yow ok song bi mu ngi nekkoon feeling boo xam ne feeling bu funny la because man suma benn pakondu ñoo toogoon nii rek ñeme ko mu ngi Latrikunda ñu waxtaan xam nga and after ñu start di come up ak idea bii nii booy waaye gaaw bi nii ma ne ko ma ne gaaw bi nii sax dañ koo wuy mu nekk a song and people will connect to it in a way boo xam ne nii okay whenever you say gaaw they will connect to this substance that people use so ma ne ko ne waaw léegi fu mu nekk nii nit yi dañ leen over war a xamal ne comme lii mu ngi happen gaaw bi nii mu ngi over daw te soo ko naanee nii la dee def nii la dee def okay waaye deep into the song sax so demee di nga feel ne it was talking way more than gaaw bi and drugs and everything because soo demee ba si biir di nga feel ne okay 5 years up to date anti crime bi di check stuff like that xam nga mu ngi dem ba connect to different sectors comme drug jaaykati drugs yi nu ñu dee connecté ak people yoo xam ne ñun si law enforcement sector bi xam nga seen connection boobu noonu nu mu dee mel connection boo xam ne okay it's hard to say but in a real life it's happening waaw loolu moo dee happen xam nga understand loolu nga andi si song bi xam nga puub su tegoo fii nii noo ko peinture noo ko defar loolu mënut a tax ba lii mu ñaakaa nekka puub so okay lii moo nekkoon disconnection boo xam ne daf dee hard pour nit yi ñu wax ko especially when it comes to social media there are certain things yoo xam ne soo ko buggee wax sax yow sa boppa danga dee feel daf dee am limitation bu dee dugga si yow so danga dee feel ne non lii waruma ko wax wala war naa ko wala waruma ko but then in a real life daf dee nekka di happen so this is the connection between people that are selling these drugs or people that are using these drugs connected to the law enforcement agencies that are authorities that are fighting against drugs okay in real life daf dee mel ni okay authorities are 100% fighting against drugs and these people are 100% advocating drugs okay but in real life in picture noonu la dee mel waaye soo ñëwee background bi nu mu dee mel yow sax dañ dee feel ne okay there is something that these authorities have to do with this drug xam nga I understand because drug yi nekkul ne fii lam dee jógee xam nga I understand this point bu ma bugg a understand bu baax a baax te mu ngi set okay drug bi ecstasy nekkul ne fii lañ ko dee defaree Gambia fii nii daf dee ñëw ok daf dee ñëw dafa mel ni sa bunti néeg bi fii nii man soo ma fi jëloon nga ne ma ne tos yow yaa war a contrôler bunta bi luy dugga ak luy génna ok nga ñëw si biir néeg bi nga fekka fi ecstasy mu ngi fi tegu automatically yow borom néeg bi sa mind si kan la mooy dem si yow tos so drugs yi nu mu dee duggee si dëkk bi I think that is the most influential thing to tackle first than the usage of the drug within the nation mun ngaa work on usage yi drugs bi but if like drug bi nu mu nekk di ñëwee mu ngi over am doole foog nga ne yow di nga mun a tackle ba mun a tackle drug boobu noonu doo ko mun a tackle 100% dafa overcome ba pare du nekk tamit bi nekku tamit benn bunta because yow bunta yi tamit bunta yow taxawal pour ñu stop loolu dafa bari ba pare lii nu mu nekk di duggee mu ngi bari so basically like this connection bii nii daf dee hard pour nit mu wax ko
because tey soo toogee nii rek comme ok man naa yow ni ñu nekk di waxee nii rek su ma tëboon rek ma ne la ne draw squat yi ñoo def nii tey léegi nii naka la moo mel yow sa boppa sa fit bi mooy dem di nga feel ne waaye ndóo bi lan la bugg a wax nii wala ndóo bi si lan la ma bugg a dugal but ok even su dut ñooñu sax like comme drogue bi nu mu dee xappu ne nu mu dee ñëwee si biir dëkk bi nu affaire yi dee nekk di saakulee dee dafa nekk loo xam ne nii bunta yooyu dee duggee bunta yooyu lañ war a njëkk a fata balaa ñu fight ni ñëw contrôler drogue bi boo sooy contrôle drogue bi within the neighborhood within the surrounding nekkuloo di contrôle drogue bi how it is coming in bro dafa mel ni yow yaa ngi gas rek keneen di suul yaa ngi gas keneen di suul ponda bi mooy bari rek waaye pax du am pax du suulu so noonu la fa dee demee daal macha allah so léegi song bi fan nga ko récolté waaw maa ngi ko récolté first at Badness waaw Flexi Joe si studio Flexi Joe ok ban at that was 2021 2020 something like that so léegi yow da nga jékki-jékki da nga gis song bi mu blow si dëkk bi waaw because this is the feeling boo xam ne ba tey artistes yi dañ ko dee am moo nekk ok whenever you have to go viral you have to be very stupid xam nga I understand man ba tey I regret comme tey su ma toogee nii mun naa laa ne bro regret oon naa song boobu noonu lu tax ma drop quoi lu tax ngay regret comme because dama feel ne ok man su ma gis-gis rek nekkut gis man fu ma nekk di picture wax bi rek nekkut foofu noonu there is someone else sitting in another angle boo xam ne ni kooku mu ngi picture wax bi feneen man mun naa laa wax ne bro ok due to the hood the neighborhood and stuff like that xam nga boy ñoo ko doon chile di ko nii moo tax man tam ma ñëw woy ko while somebody else is out there man suma positivity boobu kooku mu ngi ko jëlee as something negative ndóo bii nii kii songami kii drogue la moo encourage kii nii fekka appel si daw it was not that this is the feeling boo xam ne Gambian si ñu ngi ko am ba tey ba ëllëg having like to maintain a legacy is different from going viral or trending ok man tey artiste boo bëgg ku nekkut artiste sa Gambia su bëggee trend rek dafa yomba pour mu trend because man tey su ma demoon rek téye rek jël benn saagandee bu ñaaw rek uti benn bit rek record ko fa bro jarul ma génne ko sax naa ko dugal TikTok rek comme song bi fu mu dooree ba fu mu jeexee maa ngi saagandee rek yoo xam nga ne song boobu dafaa dem viral fix wala song bi fu mu dooree ba fu mu jeexee maa ngi wax yu ñaaw song bi dafaa dem viral ok feeling bii la artistes yu ndaw yi nekk di am ak yeneen artistes yu mag sax feel ne ok soo buggee trend sa Gambia soo buggee dañ dem ba develop culture bi xam nga yaa ngi bàyyi xel non gis naa ko dañ dem ba develop culture bi soo buggee trend rek dangaa wax nonsense but it's not all about that nit yi mun ngeen a trainer in different ways the sun shines and the moon shine I understand but they shine in different times dëgg la kay so da nga gis ne comme loo nekk di wax nii yëpp dëgg la so dafa nduroo comme the other negative side bu nit yi xoolee song bi moo tax comme nga ne feel like ne da nga rëccu loolu moo ma jox that feeling tey su démba doon tey sax man mun naa soppi loolu noonu waaye man dama xam ne man suma makaama tooluwut pour may mën a change démba mu nekk tey waaye man aganguma level boobu noonu te benn bind te dafa nduroo dafa i mag lu jël si mere good ba tey man neexut ma comme ma toog nii ndooy di romba dinaa nappil si daw ba tey ba ëllëg su ndoo rombee nappil si daw ma son loolu pour mag yi la de du pour yéen de xam nga noonu laa dee mun a andiyee seen mind baak waaye xam naa ne ak suma mun ak suma pas-pas sax mënuma advocate ñooñu seen mind mu dellu baak 100% pour even though dañ koo feel vibe boobu noonu dañ koo feel moo tax song bi ok mu ngi nekk the only song boo xam ne mu ngi trend from like 5 years 6 years back 5 years back comme xelaata an upcoming artist bu am song boo xam ne mu ngi trend for 5 years comme song bi su play tey si club bi da ngaa foog ne démba dañ release song bi because okay out of all these upcomings yu nekkoon di ñëw wax ma 5 years back ban upcoming artist moo trend understand naa su fa nekkee sax comme bariwul su fa nekkee sax comme kooku dafa ñëw rek mu dem waaye because ñoom main heads yi rek ñoo fa nekkoon Attack Hussein ST Jizul stuff like Uche xam nga but amutoon benn upcoming artist bu amoon song boo xam ne mu ngi doon dem man maa start on loolu comme nappil si daw mu dem den keneen jarul ñu si interview so bu duma mun a nekk di lim yeneen artistes yi waaye understand 5 years na xam naa loo nekk di wax 5 years back there was no upcoming artist boo xam ne tey mu ngi nekk level up artist boo xam ne mu ngi doon trend because it was just this main act ak koo xam ne dafa andi song bu neex mu demaati but then this was a song boo xam ne mu ngi constant
especially si dancehall te xale yi foofu lañ dee dajee you know Yeah. nga So comme nuñ ko dee waxee gangsta yu ndaw yi ak gangsta yu yaa ngi jigéen yi cappa. cappe yi ak booy Mhm. so léegi after song bi lu tax sutaloo ko vidéo depuis time boobu noonu waaw song bi ñu ngi ko sutaloon video like 3 years ago for naa setup video bi song bi génne na like 2 years then ñu soog a sut video bi sut vidéo bi waaw waaw because song bi moom mooy loolu back then ok affaire yaa ngi nekkoon yoo xam ne mu ngi xawoon a tired suñu boor because soo xelaatee visualising bi time boobu noonu pour nga am vidéo sutkat yi vidéo sax wala soo demee wala yow sax soo bëggee arrange vidéo ak yooyu noonu xam nga daf daan overhard because yaa ngi nekk koo xam ne ok yaa ngi si leneen ak leneen just lii mu ngi nekkoon loo xam ne yaa ngi ko téye lu part time daal because ñun ba léegi musique bi few nit ñoo ko nekk di téye as a profession waaye te music profession la xam nga fu ma nii but then back then few nit yooyu noonu sax nekku yoon di ko téye as profession ñun ñëpp ñu ngi filoon ne ok lii comme xam nga entertainment la nii rek yaa ngi fàtte woon ne lii daf dee nekk loo xam ne mun naa change life yi nit lii mu ngi tax mu ngi dundal ay kër mu ngi dundal ay jamono mu ngi dundal ay askan so ñun feeling boobu noonu nekkuñu woon di ko am because lii mu ngi nekkoon loo xam ne ñun ñu ngi ko téye woon just like nii so moo tax pour ñu invest fully in it sax because dama mënoon a wax ne man time boobu noonu ñaakoon naa loo xam ne su ma ko dajalee 1 month 2 month dina ma sotal vidéo but then this mindset boo doon am moo nekk ne lii yaa ngi ko doog a door sax mbaa dina nekk sax mbaa du nekk because song yooyu noonu yëpp noonu lañ génne yow dañ dee dem ba after nga fi ne song bi dafa over trend rek nit yi sax ñoo la dee ne ma ne fooguloo ñu sotal song bi vidéo then noonu la help ñëwee sax ñu tap nii sax sut vidéo and macha allah léegi nañ move am nañ stop up so gis nañ ne like yaa ngi doon job comme déglu naa sa vibe si sa style da nga am different style of music comme amoon na time boo xamante ne nii yaa ngi ñëwoon suma side yaa ma andiloon vibe comme yàlla daf la may loolu am nga different style of music da nga dee mun a rap tight rap da nga dee mun a comme like hardcore rapper nga tamit da nga dee mun a because rap batul rapper nga da nga dee mun a batul rap bifante ak yooyu noonu tamit am nga rap mbala caf ka tuuti si yow that attack style tamit am mu ngi si yow soo bëggee comme vibe comme that kind of a rap mbala style tamit mu ngi si yow tamit maa ngi gis léegi tamit yaa ngi sing reggae bi nii yaa ngi sing so léegi dañooy tas waxtaan bi ñu starté ko yow si sa carrière si ban façon musique nga starté ak naka nga mun a transitionné ne ba nga mun a am style yu nekk si yooyu yëpp naturally lii mu ngi nekk gift la woon yaa ma understand te ba tey gift la comme niñ ko dee waxee rek musique amut frontière ay maa doon rap bi mu ngi métti maa ngi dem si rap batul di wiin di def nii di xam nga di coota suma ay morom amoof maa ay nii mu ngi nekkoon lu gangster vibing and but then dama dee dem ba fii ne man suma mun si musique xëjut si rap kese that was when I started doing mbala when I started singing afro ama piano stuff reggae dancehall xam nga then all these genres ba tey suma EP bi this is the most happy part of me when I listen to suma EP bu war a ñëw drop and I have to say that okay mu ngi am rap song mu ngi am mbala mu ngi am drill mu ngi am afro mu ngi am ama piano xam nga mu ngi am reggae mu ngi am dancehall so okay lii moo nekk de versatility in music because as an artist waroo nekk koo xam ne okay you should be like lii rek laa mun a def because artistry have a lot to do with you and what you have to offer so always du dee nekk ne okay lii rek nga mun whenever there is foo gis dem rek xamal ne dellu mu fa ok dafa des si yow ndax mun ngaa explore sa talent to that level but man feel naa ne talent bu moo am tey ba mun a def all those kind of music depending on artist bi yow foo limit sa boppa waaw foofu nga dee am but soo nekkee di picture sa boppa in different aspects yeah. bro di nga mun a conquer you can have aspects. more doors open for you yaa ma understand yeah so da ngaa gis ne fii su woogut mun ngaa lokki fele woog so man feel naa ne tey suma EP bi yow mi dee déglu mbala di nga si gis sa boppa yow mi nga xam ne reggae nga dee déglu di nga si gis sa boppa yow mi nga xam ne afro ama piano all those parts of entertainment when it comes to music yow di nga si gis sa boppa so it should not be like you as an artist limiting yourself to one type of genre because soo xoolee Gambia lii moo ñu dee sonal when it comes to artists going international you have this break because you are used to this playback stuff then you play la lii
your domain as an artist nekkul ne it should limit you to playback or it should limit you to a certain genre. What of tey yow yaa ngi nekk rapper nga dem to an international platform or an international stage boo xam ne nii they are talking about feelings. They have people that are supposed to sing when it comes to that emotion boo war a put into music. Rap cannot give you that full emotion. Rap gives you that affection and that feeling inside you, but the emotion boo xam ne nii the feeling boo war a dugal si biir nit yi, these are things that have to deal with melodies. dafa mel ni comme music gis nga am wax boo xam ne nit woyoon na ko 30 years ago mu neex doomi aadama yi, that kind of feeling boobu soo ko dugalatee sa woy tey daf dee neex. gis nga melody boo xam ne nii dañ ko usoon 10 years ago, artist mu ngi ko usoon 10 years ago, melody boobu mu ngi neex nit yi yow tey soo dugalee melodies yooyu noonu si sa biir music daf dee neexaate nit yi. moo tax most of time soo gisee Gambia daf dee over serious because tey pour nga jox artist writer songwriter credit am yow as a big artist dang dee feel low upon yourself. comme man tey su ma àggoon beneen level damaa feel ne xëy man su ma waree wuy song boo xam ne damaa ne Lura moo binda song bii nii nit yi lu ñëw fan lañ ma nekk di picture xëy saa dañ ko dee bindal woy di fekk ok yow Gambian level nga nekka nit yi ñu ngi foofu noonu si that international standard boo xam ne ñu ngi woy songs yoo xam ne dañ leen ko nekk di bindal te dañ dee jox credit to those people si biir song bi. waaye Gambia is very hard mun ngaa gis nit ku artiste boo xam ne mu ngi toog ak nit sax ku jàppale ko si writing song wala bindal ko song sax jox ko but du joxe credit si kooku noonu ne this song is written by Mr. Nangam. waaye fekk ekoon keneen ak keneen ñu ngi leen a bindal song te dañoo joxe crédit si ñooñu noonu dañ dee joxe crédit waaye comme mentality bi loolu moo nekk problème ñun as Gambians if we want to develop when it comes to entertainment we need to reflect on ourselves first. The mindset buñ amee buñ nekk di advocate to the people is what the entertainment sector needs to change because yow as an artist soo wonee entertainment audience yi and viewers yi ne lii man maa ko nekk di def then ñooñu all the time they give the credit to the artist but yow soo wonee viewers yi and the audience and everyone ne lii man I'm just the voice but there are people walking around or beside me ñoo xam ne ñooñu ñoo tax this level of man suma music mu àgga fii nii so all the time nit yi audience yi su ñoo picture out yow dañoo picture out the sector moo tax Gambia nii comme soo xoolee bu baax duñ dee musa picture out sector bi they only point out the artist foo dégga dañoo ne hey artist nangam star la de dafa over garaaw but ndax dañ dee dégga board nangam star lañ daf dee difficult because all the time the artist is just limiting everything to himself or herself ñëpp after ñi ci fan ñu ngi fan ne sax artiste mooy def yëpp ama yaa understand even artiste bi su nekkee ne dafa am ko ko sutal vidéo bi kooku moo ko direct def everything customer everything always artiste bi moo dee am credit bi even make-up kat bi sax dafa am foofu noonu importance even ku xam nga fa ma laa yee lu nekk dafa am importance producer bi tamit dafa am ku defar beat bi tamit dafa am count foofu noonu waaye ñooñu yëpp dañ dee ex Gambia fii yëpp dañ dee ex comme artiste bi dañ dee wax ne hey style la ñaamaata hey Toshib la ñaamaata jisul la ñaamaata jisul la beat soul xam nga understand xam nga feeling bii nii ok dañoo ne diw sangam vidéo bi waaye duñ ne fully hey boy dafa dof de wala ultimate dafa dof de wala suit kan nangam because all the time yow loo dee gis mooy yow artiste bi moom nga nekk di gis because artiste bi mu ngi nekk koo xam ne nii moom mu ngi portray boppam moom rek la moo fa nekk understand so Gambia needs to work as a union as a board lii war na nekk loo xam ne nii man suma doole ak suma kàttan mënut maa may pour ma change lii yow sa doole ak sa kàttan mënut maa may pour ma change wax soo waxee tamit dafay tax nit ñu reflect correct yaa ngi understand it's good ne pour ñu waxtaanee ko tamit but at the end of the day waxtaan bi sax daf dee mën a dem to certain point boo xam ne di nga gis feeling ni different people towards sa benn waxtaan bro benn waxtaan ten nit duñ ko mën a digest in different ways man ma toog fii nii ma ne waa xam nga Samsung mobile bi dafa over baax kële mu ne dañuy ñëw mobile bu bon mobile bi nii kële mu ne la non batterie bi nii kële mu ne nii so at the end of the day benn Samsung boobu noonu ñaata comment nga si am dafa bari
ok lii moo tax comme waruñoo nekk di reflecter in benn wii bi moo tax most of time tey ñun dañoo génn ñu toog si plateforme si nii ñu wax waaye suñ kaddu daf dee mun a nekk loo xam ne bali fetel la dee nekk bàyyil sa xel looy wax si sutura waaye da ngeen ko videorize xam nga man tey su ma taxawoon ñu ma nekkoon di seetaan ñu ma war a seetaan yëpp tey su doon ñu ngi taxawoon suma kanam dina am wax yoo xam ne dama ko over limit pour wax ko waaye bàyyil sa xel si loo xam ne da ngeen ko toog si sutura ñu video leen si sutura ba pare mu génn understand because yow soo ko dee wax nekkuloo di gis dara i caméras rek nga nekk di gis so dañ dee feel ne yaa ngi over free pour wax everything whilst yow xamuloo ne millions si nit ñooy dem seetaan lii millions si nit ñooy am different perspective of your one lan nga nekk di wax boo dëgga rek la dee mun a nekk fen rek la dee mun a nekk dëgga bi nag du naxari ba mu tontu fen bi tam du neex ba mu tontu dëgga so lii mooy difference soo gisee yàlla andil ñu left right suba ngoon guddee bëccëg daf ñu bëgg a woon ne lii yëpp lii daf dee dugal lii génna ak naaj bi nu mu saf su moo dem ba di wàññeeku ngoon su moo ñëw jot si yow da ngaa gis that interval ne ok naaj bi speed am doole yam mu ngi wàññeeku time bii nii dafa mel ni guddi moo nekk di ñëw overcome naaj bi waaye fekk boori 2 o'clock naaj boobu noonu dafa over na saf de waaye di moment 6 o'clock jot na rek naaj bi mu laa woon ne su ma doole su ma mun fii la nekk di ñëw MC pour tey waaye loolu miinul ne comme ëllëg du ma ñëwaati de ëllëg damaa ñëwaati waaye pour tey man fii laa mun a am na keneen ku fa nekk bàyyi ko mu ñëw jëlee from man fu ma nekk di ñëw stoppé nii yaa ngi wax lu dib so loolu moo nekk léegi nañ connect waat si biir waxtaan bi léegi dafa nduroo comme like loolu da nga try pour grind sa bopp nga mun different style so man noonu déglu last time boo ñëwee suma side that rap mbala style boo amee noonu man la doon wax ne style bi tamit comme is good on you waaye comme yaa ngi songs yooyu ñu ngi bëri si EP bi masha Allah so léegi nañ dem si sa rap battle boo win fale Kololi gis naa ne Kololi ba comme foofu yu ay frequent gars yi dee da nga fa dee dem te foofu léegi sa place la seen rap battle bi naka la fa demee ak ban at nga ko win waaw mu ngi nekkoon 2024 bii nii waaw 24 last year bi xam nga waaye rap battle bi balaa mu start sax man dama daan dem ci lantu foofu waaye den comme xam nga nuñ ko day defee rek being an artist nekkul si sa style nekkul si looy def this has to do with talent te talent nag nit ki daf ko dee mun a diim to any level waaye du ko dee mun a stop from shining so ok nii la daan demee man sport ba dama fa daan dem chill xam nga am a very 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 nice rapport with everybody that comes there because ba si tey bi su ma demee ba taxaw foofu noonu sax yow soo ñëwee soo itu da ngaa foog ne kii ndax mooy borom club bi wala moom mooy doomi borom club bi loolu nag dara waralut ko woon lu dut comme ok that respect bu ma jox suma boppa and everybody koo xam ne mu faa ñëw and thanks and shout out to borom place bi si boppa mooy really for giving me that platform back then pour ma mun a xam nga showcase suma boppa foofu noonu so noonu laa fa daan nekkee xam nga ci ñoo ci lantu suma song bi dafa mun a play si club bi yëpp di vibe man maa ngi toog si boo nak kona am na ñu fa nekkoon sax xamuñ ne man la ok so bu rap battle bi starté xam nga artistes yi dem di join man bëgguma woon a join ma understand so si lañ ma neexal boy suma boy bi non xam nga ñu war rek nga join nii rap battle la xam nga sa log mun na faa nekk ma ne ko ok baax na amul problème so noonu laa ñëwee ma join and from bu ma joinee like from the very first day from battle bi first Friday bu mu start bi battle bi balaa mu jeex every day comme every session bu ñu am man dama dee rawee points yi suma points yi daf dee the list lu ma rawee gars yi mooy 100 points waaw so comme loolu dafa daan nekk yeneen saa 150 125 200 quoi noonu la fa daan demee the list point bu ma rawee every day 100 point fixe so from first day bi xam nga koto yi sax area boobu noonu yëpp ku nekk son xay yow moom win nga rap battle bi ba pare boo loolu musul maa jox feeling bi ne xay comme ñii wax nañ ne win naa rek comme man win naa non yéen di moment ngeen ne ma win naa rek daf dee mel ni da ngeen coxataan mun bu nekkoon si man xam nga yow dasaaf maa xëy nii because di nga mun dafa nekk loo xam ne soo ko kurpeñee daf dee mer waaye nga soo ko coxataanee rek daf dee kontaan te lu dem ba kontaan rek daf dee mun a dem beyond foo ko doon expecté so ñii nag saa yu ma waxee loolu du daan nekk pride si man daf dee fi ne man ndeke dafa am ñu yaakaar lu ma nekk di def nii so noonu laa daan gën a def so each session maa ngi def di def ba final bi xam nga bi ñun 24 rapport lañ woon so noonu leen daan minusé wante di minusé wante ba final bi then after final bi ñu def ko sax
week bi ñu ko def sax ma wii nag then ñu def final bi sax dañ ko tobalaat si beneen week bi ñu demaat week boobu noonu tam ma wii naat so dafa mel ni at ñaari final la so noonu laa jëlee rap battle bi den after si laa am contract ak Widi borom sport ba noonu xam nga si lay am contract start di job on some certain things xam nga waaw ñu xam nga life door di nice tuuti ñu ngi am yoo xam ne ok signing bi sa as a Gambian du dee nekka ne yow artist bi what you have earned ok Gambian bi di moment gis nañ ne pen ak paper yaa ngi ko téye rek dañ dee feel ne life has already changed so ok man biñ ma sign on dafa am ñoo xam ne sax dañ ma dee mën a jàppale waaye di moment sign naa rek ñooñu feeling bi ñoo am mooy xay saay si luñ koo jàppale nii yëpp am na ko ba pare so maa ngi feel comme energy boy waaye yeah so like ok nit yi ñu ma daan jàppale nii sa jàppale wantu sax ñooñu de yëpp dañ dee dem ba feel ne xay ndoo moom mu ngi cool so after man tamit pour ma saama si lu ma nekka sax rus naa pour man call diw sa nga ma ne bilaay dama war a def nii ak nii ak nii comme nu mu fa daan demee because di nga branding nekkul si appearance nekkul si lifin dafa dem ba si jëfin sooy brand sa boppa jëfin sax daf dee mun a tax ñu spotlight la foofu noonu because man tey su ma laa jox everything loo xam ne da nga ko input si sa music ok yow man mi la nekka di jox du ma mun a nekka di nit yi fu ñu la nekka di teg fu ñu la nekka di counter fu ñu la nekka di portrait fu ñu la nekka di position man mi la ko nekka di defal man du ma positionné foofu noonu because man xam naa noo nekka di amee lu la nekka di brand yëpp waaye ok nit yi ñu nekka di gis ñooñu dañ la nekka di gis nii rek ndax poste bi mu ngi empty wala leneen ak leneen ñu xamuñ so ok loolu branding bi noonu la fa daan demee ñuy job di nii after xam nga affaire yi start di move upside down which are not necessary sax pour ñu wax si interview because nit ki everything has limits when you soo buggee wax si nit rek foog mu am yow tam kuy wax si yow so ñun man ku mel ni man nag lu ma dee bañ mooy kuy wax si man even though du ma ko bañ 100 waaye suma jëfin dama koo bañ moo tax du ma wax si nit about something else so noonu la fa demee ba quarantine nag maa ngi work on my own with no label so sa label bi how many months ngeen liggéey liggéey nañ almost to 9 months 1 year something like that masha Allah going to 1 year dëgg la kay so léegi dafa nduroo after boo génnee si label bi si nga rebranded sa boppa songs yi ak everything because bu ma started di work on my own xam nga start di am this team boo xam ne they have this belief in me ne ok kii with the little help and support loo xam ne mën nañ ko def si moom kii mën naa dem to another level so ma started di rebrand things ma started di position suma boppa in a better footstep different from tànka yu ma daan jël ma start di have mistakes and stuff like that then ma start di fix that focus on a goal nekkul pour focus on something but to focus on a goal a mission boo xam ne nii maa ngi feel ne I can do it I have to do it and I'm gonna do it so kan nga génnee What's on Gambia waaw What's on Gambia ñu ngi start def promotion bi like 3-4 months ago mooy EP bi and ñu ngi ko tuddee suñ beloved nation the Gambia and What's on Gambia is not about politics or anything but then these are songs yoo xam ne nii they are talking about people yi seen daily life xam nga nekkut emut si sufferation bi dem na am na i love part because soo ne What's on Gambia lu nekk mu nekk Gambia ok soo ne kii mu ngi sofa bul fàtte ne am na keneen koo xam ne mu ngi déglu sa musique waaye kooku sonut de yow ku sonna ki soo wóoyee si lu sonna kooku dafaa yëg loolu noonu waaye bul limite sa boppa ne ok ku sonna ki rek moo nekk di déglu suma musique bi am na keneen koo xam ne mu ngi toog ak millions am si néegam kooku tam entertainment la soxla so si ban wéy ngaa entertainer kooku noonu maybe kooku si love sector bi and everything so ñooñu tam ñu entertainer leen foofu noonu love and xam nga different gangster street vibe mbalax nangam sangam xam nga so What's on Gambia bi songs yi yëpp noonu lañ mel because and mu ngi nekk project boo xam ne 15 songs la xelaataat EP boo xam ne is 15 songs dafa bëri because regular album yi Gambia 12 song la 8 song ok man lii du album waaye EP la 15 songs so waaye duñ wax si loolu bu baax ba songs yi door di génn su soobee yàlla songs yi nañ manifestal seen boppa what they have to say masha Allah man gëm naa sa talent ba pare gëm naa sa skill si music you are so talented and then like sa music bi tamit comme da nga ko dee liggéey ba mu ñor da nga ko dee liggéey sa style si yëpp da dee ñor so sa liggéey Master CD naka la fa demee
is it a contract album contract la ndax comme daf la sign ndax comme waaw Logic moom like nekkul ne this contract we have because moom ñun ñoo bokk ak koñ xam nga moom moo ma yar xam nga ñoo def everything together so nu ma start moom laa daan jobal balaa ma am this contract so after this contract still ñu ngi continuer suñ that partnership bu ñu amoon parce que mu ngi nekk koo xam ne nii moom mënut a tëb sax génn si media ne dama sign wala official contract la am ak kii waaye mun naa taxaw fu nekk mu baakoo ne ndóo bi da nga ko bugg a jàppale waaye te moom feeling boobu noonu la am si man mu ngi nekk koo xam ne dafa bugg a taxaw pour jàppale ma lu mu maa defaral bit record everything musul maa charge dala si macha allah te amul si moom rek am na keneen Jaws music fii nii moom tamit mu ngi si part of mu ngi si project bi moom tamit recording sam yi ak everything musul maa charge dala si so ñii yëpp ñu ngee def lii si biir project bi just for the sake of help comme ñii dañ bëgg a def lii mu nekka loolu moo tax time bi ñoom ñëpp ñu see deewoo di ko def Jaws moo daan ak talent buñ gis Jaws 8 to 9 songs yoo xam ne moom moo ko rek mix and master tamit the same thing so mu ngi nekka loo xam ne daal alhamdulillah even though yet still we need more financial support when it comes to the event like this xam nga sponsorship and everything but then comme nu ma la ko waxee rek Gambia daf dee over métti ba nga xam ne yow upcoming artist o koo xam ne nii mu ngi doog a start sax da ngaa dem book yenn sponsors sax daf dee over métti da ngaa yóbbu proposals feneen sax dafa over métti because recommendation xam nga fa maa waxee nii ñun feel nañ ne ok moto buy daw ba pare ñu dem sotti ko essence like comme that mindset boobu noonu moto buy daw ba pare ñu sotti ko essence moo déggee moto bu taxaw pour ñu startal ko essence bu mun a start daw understand na so mooy different bi daal waaye always Gambia noonu la comme dama ko dee wax fii nii sax Gambia in anything that you are doing muy man muy yow comme jëlal exemple si man rek da nga ko dee starté from zero yaay push sa boppa nga gëm sa boppa ba comme nit yi feel like ne sa àgga nga fekk yow si sa own imagination sa own target ak purpose yow da nga dee xam ne you are still pushing yourself to get to somewhere waaye nit yi dañ defoon ne sax yow always ba pare ba léegi ñun laa seetaanaan ba léegi dañ lay seetaan even suñ laa wax ne boo yaa ngee try yaa ngee def lu def ba léegi si yaa ngee def lu def boobu ba léegi dañ lay seetaan te yow dafa des si yow léegi ndax bugga ngaa dem ndax ba léegi da nga bugg a em fuñ la wax noonu nga foofu nga em so léegi yow dafa dépend si yow always Gambia is like that Gambia is rare pour nga gis sax comme noo ko waxee most of the time suñ dee dugal seen xaalis si yow sax kenn moo dee toog ak ñoom saay soo dugalee xaalis si moom booy after 1 year nii sax booy mun ngaa liggéey lu bari si moom so suñ dooree di dugal ñu feel like ne ok mu ngi slow rek dañ dee gis gars yi door di rocceeku because of ñoom dafa am intention bu tax gars yi doon def si yow understand so youth si bari nag léegi especially artistes yi man dama appreciate artistes yi léegi nu ñu dee xalaatee time boo artistes yi dañ daan mun a xaar comme ñu xaar foofu nit mu laa over waste time ba léegi booy dañ gëm seen boppa dañ dee mun a génnee seen song yi boppa nga ubbi sa YouTube channel yi boppa sur sa vidéo nga dugal ko nga grind xam nga ñoom suga ñu may gis nii ñoom suga ñoom xam nga fa artistes yu bëri yoo xamante ne ñu ngi grindal seen boppa xam nga they are grinding they are making it for themselves xam nga happen xam nga fu ma la nii so xam nga loolu sa thumbs up you know because soo fi waxee ne da ngaa nekk di xaar nit dafa nekk di waste sa time rek baate mu after muy andi problème yu du jeey you know so like Toshib gis nañ ne like you working so hard so suñu waxee côté promotion ak yooyu noonu naka la fa dee demee promotion bi tamit the same feeling la day neexee rek the same feeling the same problem because tey xelaatal artiste boo xam ne comme SKS la war a dem start up yow kooku mu ne la promotion bro ñun dañoo amul benn promoteur boo xam ne muy Gambia fii koo xam ne ñun time bi like ok demuñ sa show ñu perform for free te ñoom duñ ko dee gisee noonu te xam nga luñ la dee wax hungry foofu baax xam nga luñ la dee wax ok non plateforme boobu da nga ko nii doon because underground artist nga so man plateforme boobu create naa ko ba pare yow da nga ko over need xam nga faate nga ne kooku noonu ok da nga ko jox dat pour mu ñëw showcase talentam waaye bul faate ne kooku su dee benn nit la sax entertain na ko foofu noonu waaye ba pare andil na la ko sax so yaa ngi feel ok lii lañ dee def because koo ne promote rek daf laa ne boy ñaata la luy deal bi after so loo maa jox so man basically man suma promotion bro si loxo yàlla laa ko teg ak koo xam ne da nga believe in me pour push suma show bi to a whole nother level ñu ngi link nag am na ñoo xam ne ñu ngi si over jàppa this family thing wala am na ñoo xam ne xam nañ ne tos defal na ma nii de so tey moom tam moo xewli bàyyi man tam ma defal ko nii bro laajte ma la xaalis
ñun tey amul benn promoteur boo xam ne muy Gambia koo xam ne moom mënut a wax ne moom daf mus naa promote for free. because nu mu bon su dee ne Vibes Cartel ngay dugal sa status sax. di nga bind Vibes Cartel World King nangam sangam. in one way or the other yaa ngi promote kooku what if nga defalal loolu noonu sa fellow Gambian. waaye promoter ak ñeneen pour ñu def ko booy Gambien ni pour ñu dugal la ñeneen pour ñu def la status sax. loolu problème la. te tey xoolal bi si signal wala keneen wala Davido wala keneen ak keneen suñ génnee woon woy fii nii Gambia la moo gën a traîner. ku nekk dina dugal status waaye pour nga gis ñu génneel Gambian artist daf dee over métti. support bi mu ngi fa digga ñu ngi koo def ñu ngi koo over def waaye promoter nañ gën a jàpp xaalis bi nañ ko tegangum aside tuuti. ñu gën a pousse. am na ñu mun a génnee xaalis sax gars yi fayal ko si gars yi loxo ñooñu ba am na ñoo xamante ne nii. bro dañ nit push up. de. yow xelaatal artiste boo xam ne mu ngi demale Serekunda is fii nii kii mu ngi xelaatangum sound ak stage mu ngi xelaat leneen ak leneen. yow kooku noonu promotion nga ne kooku noonu mu fay la kooku su waree fay promoter yi maa dina am sound ak stage bu moo teg si event bi. ak moom lan la moo ñëw am si event am lan la mooy liggéeyal ak song si xam nga producer bi. videographer bi fa leen yeneen saa du dee nekkaat xaalis bi. but it's very prideful comme pour yow nga def dara si nit ba nga gis kooku noonu mu àgga. foo ko doon séntu. even su dul xaalis sax waaye dafa am yenn wisdom yoo dee def rek yenn things yoo xam ne da nga ko dee def free out of free will rek. booy loolu daf dee nekka lu laaj si nit. daf dee nekka lu deep si nit. parce que kooku noonu si level boo ko nekka di pousse time boobu noonu kii lii rek la soxla. time bi kii lu mu soxla rek mooy expose so status leneen ak leneen yëpp daf dee influential daf dee gën a jàppale kooku noonu artiste boo ko nekka di defar so promoter yi nag moom ñu ngi ñaan ku nekk koo xam ne mun na si jàppa si event bi bro su dee benn status la sax bugga nañ. su dee benn broadcast la sax bugga nañ te fii lu ma ne Gambia connection bi time bi dafa over cheap pour nit mu wax ne waaye man. waaw gars yi ko yombal de competition bi competition bi time bi mu ngi over high. 45 gig laa nekk di gis 12 gig 13 gig waaye yi si biir 119 mooy loolu daal soo yooyu noonu time bi xam nga internet bi war na nekk problème bi pour jël benn artiste status ko dugal ko sa plateforme si. Toshib loolu wax nekk di wax dëgg la so ñu ngay ñaan all the promoters and all the Gambian people to support Toshib on his upcoming show at Serekunda is comme kañ la moo nekk bandi November 15 xam nga jotaangul waaye tamit xam nga ñu ngi raam to watch the programme xam nga early promotion tamit lañ soxla xam nga yow tamit da ngaa liggéey xam nga comme like song si génna xam nga EP bi mu teel a drop fans yi mun koo teel a challenge online xam nga fu ma la loolu tamit daf dee dimbale soo ko mënee teel a drop online da ngaa gis ne challenge bi daf dee dem even without promoters yi challenge bi su demee rek da nga dee gis ne daf dee easy pour nit yi ñëw ñu support ko xam nga te xam nga dafaa fekk tamit nawet bi jeex na ngeen ñëw xam nga ba pare maa ngeen ñaan artistes yi dee boobu noonu pour Toshib la ngeen bàyyi ko mu free promoters yi ak ñëpp ñu bàyyi dee boobu mu xam nga starter la mu ngeen ñëw di first big event am si Serekunda is ñu génn ñun ñëpp ñu dem ñu support ko media house yi artistes yi everybody na leen jàppalante xam nga comme fii ñun tamit nañ def lu ñu war xam nga ñun tamit comme xam nga fu ma laa rek comme lii tamit is part of it ma teel laa andi ñu waxtaanee ko su jegee tamit ma andiwaat la xam nga ñu teel a alaat nit yi xam nga waaw lu ñu fa munti di def rek comme ñu gis ne tamit comme loolu la Toshib comme like dama wax ne balaa ñuy jeexal waxtaan bi dina la laajte lii comme xam nga comme yaa ngi doon waxtaan comme like yaa ngi doon wax ne comme like sa academic years yi daf dee ba you were all that xam nga comme intellectual in school and stuff like that yaa ngi dem ba comme university léegi ma delloowaat la si waxtaan bi after ñu ma laajte la lii rek ñu suñu jeexal loolu then ñu wrap up programme bi léegi towards your parents xam nga towards your family bu ñu demee ba gis ne yaa ngi dem to that level of stage of your education ak lu ñu dugal si yow si education ak loolu noonu yëpp lu ñu spend si yow ndax ñoom merewuñ la si dat comme si loo wax ne da ngaa dugal si musique ak yooyu noonu question bi nag saa yu ma ko ñëw wax si rek daf di nekk loo xam ne dafa ko di over métit lu yaa ngi understand because amut yaay boo xam ne tey da ngaa yóbbu sa doom school nga bëgg ëllëg mu njëriñoo loo xam ne dafa utee school yaay parent boo gis fu mu dugal doomam rek foofu la dee bëgg mu njëriñoo waaye so man maa ngi nekkoon koo xam ne ñu ma dugal foo xam ne waaye nekkutoon ne njëriñ rek lañ doon séntu si man bon ñu doon fil ne kii mën naa ñoo njëriñ ba njëriñ askan bi and at the end of the day loolu mujjewut a nekka
wax nekkaangum mu ñëw ta ñëw nekkaangum waaw nekkaangum man I have a believe in you because dafa am doomu yaram boo gis dafa am yàlla comme nu créer sa destiny loo war a mun di def si àdduna rek faa nga jaar la day nekk te ba tey sax moo tax question bi all the time dama lay feel ne lii happen nangut because ba tey man anytime from now rek mun naa dem complete suma 2 years bu ma desee su university bi ma aan suma bachelor's degree ma dem nekk ak moom si leneen ba anytime boo xam ne pare naa si musique ma invest musique bi mun na maa fay sama invest si loolu noonu so parents yi ñoom tamit beginning bi stressful woon na tuuti xam nga fii loon nañ ni saay sa dafa mel ni suñ hope si yëpp la but then alhamdulillah tey si lu ma nekka nii sax maybe naa ne waaw suma yaay dafa toog di ma ne waaw naka lii waa defanguloo lii man soo ngaay dem so feel naa ne time bi dem na ba connect ak man suma dream so the only thing lu des rek mooy naka laay fulee naka laay génnee si lii naka laay demee ba fii ne man cappa nga si lu ma doon dem ba di nekka lii laa si doon séntu so time bi nii aw ma dara lu ma sas suma boppa lu dul gom-gom yokka suma boppa jom feel na okay I have a lot of things to prove family community hood nationwide I feel like okay my contribution as an artist in my craft is very necessary and influential te feel naa ne incha allah suñu yàlla mee fan ak kattan ak mun doole si jom ak fas ak góom-góom daal suñ ko si doolee rek bés dina ñëw luñ doon séntu yëpp dinañ ko gis shout out to suma team bi ñoom Bility Langman No Stress Promotion xam nga GAW Nation everybody Latrikunda Bundung Talinding Neema Fajikunda xam nga fans yi foo leen munti nekk rek I'm saying a big shout out like to each and everybody that supported my music career from back then when everything was nothing to now that some certain things are beginning to be something then even though we don't reach to that level that we portray in ourselves but alhamdulillah foo munti romba tey benn ñaari nit suñ ne xamut la ñetteel bi dina ne xam na la loolu rek yokkute la si luñ nekk di def as an artist so we give it a big shout out and big thanks to you munoon ngaa nekk ak keneen koo xam ne sa plateforme bi di nga ko doon use because tey man amul benn yokkute bu maa ñëw def si yow sa plateforme bi because establish nga ultimate media to a form boo xam ne sa subscribers yi rek alhamdulillah sa monthly viewers yi alhamdulillah so munoon na laa ne sax nga fii ne man pour ma invite nit comme ñeneen ak ñeneen ni ñu ko dee defee pour ñu invite guest sax dañ laa ne waa ñaata nga ñoo jox because ñun promotion la ñoo def new fay nangam so yaa ngi nekk koo xam ne yaa ngi def this free will di invite nekkul man rek maa fi ñëw invite nga fi ñeneen ak ñeneen ñu ne naar bi nag noo ko bañ fay ko xoromam yaa ma understand xaj nag nu mu munti tilim ak nu mu munti mel bu ñam bu weex moom da nga ko koo waxal xaj bi ñaaw na tilim na dafa mun a boobu waaye at the end of the day waxal ne bu ñam yi dañ weex de so suñ ñëwee ba aaga fii nii tey yow tam nga am this kind gesture pour defal ma ko tey foog naa ne balaa maa leave this stage I should give back all the credit to you ultimate media loo nekk di def nii bro ku la si jàppalewul ku la si doolelut I don't see anything loo xam ne man dinaa si yokka man pour ma yokka si rek mooy ne comme yow suma raka nga pare comme da ngaa gis ne yow ñun dañ start music ñu gis la si koñ bi foofu noonu yaa ngi mag nga ñëw ma ñëw gis la si music man am proud I will be proud comme pour ma gis la to that level yow gis nga manaa yow suñu problème always manaa yow dama la ne yow serious la respect guloo time nasa yow xam nga yow jarul ma wax ko jarul ma weeje la xam nga fu mu nekk nii jarul ma wàcce la boo yow xam nga manaa yow suñu problème always time la always comme suma raka serious al nii xam nga focus al te man yoo xam nga man suma xool fan la nekk si yow xam nga te man dama la over yaaga appreciate comme dama la ko wax tey more than 3 koto bu num foofu noonu dañ ma day call ba keneen ki sax daf ma bëggoon a mere because of yow xam nga keneen ki lu ma wax boy lu tax andi wuloo Toshib ba léegi xam nga nii karab ma ne ko ne boy ma screenshot ma naa yow suñu message yi ma seen ko mu ne ma ne kon doo moo def lii mu ne ma ne anga doo serious xam nga waaye sant yàlla léegi yaa ngi xalal li nii yaa ngi li nii am na beneen koto tamit maa ngi daje moom bourse bi fale si boori lini bi noonu wulinkama si lini bi noonu foofu seen garage bi noonu mooy fil boobu noonu moom tamit mu fa amee shop so dama fa jaaroon nii fekk ma ngi doon dem kotu si baaba rek after mu xoma mu ne ma ne booy naka la xanaa Toshib du ñëw si plateforme bi ma ne ko nandoo dafa ñëw maa ngi cappa léegi mu ngi génnee wasoon Gambia karab dama ko surprise ma andi ko yi noonu waaye comme ba léegi xam nga comme like nañ gën a pousse because comme noo ko waxee léegi nii fii yow gis nga léegi képp koo gis fii léegi mu rise ba mu am lu moo am
moo ko fa ñafe de moo ko fa ñafeel boppam su neexee la comme like ñeneen ñi dee ñëw ni waa nga saay Toshib nii suma lii nii ba su naxaree comme like ñu bëri dañoo toog rek ndóob nii understand so gis nañ fi xam nga element of surprise ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi dëkkaa gaay ñoo ne léegi ñu ngi toj Gambia bi so comme gënuñ laa baat gënuñ laa gën a am talent ku nekk fii gom sa bopp la rek ak liggéey moo la faa yóbbu liggéey bi comme mooy tax Gambia ni ñu xam nga ñu réet la ñu respect la ba pare comme ngay appia voilà comme ñu ñemee media bi ñuy appia ñuy appia si media bi parce que suñu appia si media bi rek kenn du la xam fii comme mooy loolu ñu laa wax ne comme like lii moo nekk fausse saison bi ñun den laa lii nii bàyyi benn saison bi xëy na boori octobre ending bi yooyu mën naa la amaat incha allah soobee yàlla ma ñëw ñu review some album bi nii rek ñu review ko rek after ñu lii ko after ñu about the launching ak everything xam nga thank you so much bro thanks bro yaa ngi baax respect